तर प्रत्येक गोष्टीकडे पाहण्याचा तुमचा दृष्टिकोन जो आहे तो सकारात्मक पाहिजे आणि शिवाय तुम्हाला प्रत्येक गोष्टीच्या पाठीमागे वाय आणि वाट अशा पद्धतीचे प्रश्न पडले पाहिजे. म्हणजे थोडक्यात चिकित्सक प्रवृत्ती जर असेल तर तुम्ही संख्याशास्त्री किंवा इतर मॅथमॅटिक्स आणि फिजिक्स याच्यामध्ये सुद्धा चांगल्या पद्धतीने तुम्ही करिअर करू शकता. काही स्टेट गव्हर्नमेंट आणि सेंट्रल गव्हर्नमेंट मध्ये सुद्धा संख्याशास्त्रीय पोस्ट त्या ठिकाणी आहेत. गव्हर्नमेंट सर्व्हिसेस साठी तुम्ही यूपीएससी, एमपीएससी, आयस्टॅट या माध्यमातून तुम्ही त्या ठिकाणी सर्व्हिसेस मिळवू शकता. आणि एकदा यूपीएससी, एमपीएससी क्रॅक केला तर तुम्हाला कोणकोणते गव्हर्नमेंट जॉब्स लागू शकतात. तर डिस्ट्रिक्ट स्टॅटिस्टिकल ऑफिसर म्हणून तुम्हाला त्या फार्मास्युटिकल म्हणजे ह्या बी ग्रुपचा भाग झाला. संख्याशास्त्र हा म्हणतात त्यानुसार ए ग्रुपचा भाग झाला. परंतु संख्याशास्त्र हा विषयाबद्दल एक वैशिष्ट्य सांगायचं झालं तर संख्याशास्त्र हा म्हणला तर बी ग्रुप आहे, म्हणला तर ए ग्रुप आहे. संख्याशास्त्राचा उपयोग मी मगाशी म्हणालो तसं प्रत्येक विषयामध्ये प्रत्येक क्षेत्रामध्ये जीवनातील आहे. त्यामुळं संख्याशास्त्रामध्ये करिअर करायचं असेल तर तुम्हाला त्याच्या जोडीला इतर विषयाचा सुद्धा ज्ञान असणं, त्याचा अभ्यास असणं हे अतिशय आवश्यक आहे. तर औषध क्षेत्राच्या निर्मितीच्या क्षेत्रामध्ये संख्याशास्त्राचा वापर कशासाठी केला जातो. आताच गेल्या 2-2.5 वर्षापासून कोरोना ही महामारी आपल्याकडे आलेली आहे. कुठल्याही रोगावरती, कुठल्याही आजारावरती एखादं नवीन औषध शोधायचं असेल तर ती जी प्रोसेस असते ती कमीत कमी 4-5 वर्षाची असते. एखादं नवीन औषध शोधल्यानंतर त्याचं जे टेस्टिंग आहे यासाठी या प्रक्रिया पार पाडाव्या लागतात. आणि त्यासाठी फार्मास्युटिकल कंपनीमध्ये स्टॅटिस्टिकल टेस्ट वापरण्यासाठी, स्टॅटिस्टिकल मेथडॉलॉजी वापरण्यासाठी त्या ठिकाणी स्टॅटिस्टिशियनची आवश्यकता असते. अन्यथा एखादी वस्तू नवीन निर्मिती केल्याने लगेच मार्केटमध्ये आणलं असं करता येत नाही. त्याला रूल्स अँड रेग्युलेशन्स आहेत. विविध क्रायटेरिया मधून, विविध टेस्ट मधून ते बाहेर जावं लागतं. शिवाय बँकेमध्ये सुद्धा मग रिझर्व्ह बँक असेल किंवा विविध नॅशनलाइज बँका असतील, या सर्व बँकांमध्ये, नॅशनलाइज बँकामध्ये किंवा कॉर्पोरेट बँकामध्ये स्टॅटिस्टिशियन्सच्या पोस्ट असतात. त्याही तुम्ही संख्याशास्त्राचा आणि त्याबरोबर प्रोग्रामिंग लँग्वेजचा त्याचा अभ्यास असेल तर तुम्हाला चांगल्या संधी आहेत. LIC मध्ये सुद्धा, लाईफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन मध्ये सुद्धा किंवा ग्रुप इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन मध्ये सुद्धा संख्याशास्त्र विषयासाठी चांगल्या संधी आहेत. टेलिफोन एक्सचेंज मध्ये सुद्धा चांगल्या संधी आहेत. NGOज, काही नॉन गव्हर्नमेंट ऑर्गनायझेशन जे आहेत त्याच्यामध्ये सुद्धा तुम्हाला चांगल्या संधी आहेत. इंडस्ट्रीमध्ये स्टॅटिस्टिशियन म्हणून प्रत्येक इंडस्ट्रीमध्ये स्टॅटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल नावाचं डिपार्टमेंट असतं. तयार होणारा जो प्रॉडक्ट आहे तो कंझ्युमरच्या सॅटिस्फॅक्शन नुसार किंवा त्यांच्या अपेक्षेनुसार तयार होतो का नाही हे चेक करण्यासाठी स्टॅटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल हा विभाग असतो. त्यामध्ये सिवार्ड कंट्रोल चार्टचा वापर करून किंवा अन्य टेक्निकचा वापर करून प्रोसेस जी चालू आहे ती अंडर कंट्रोल आहे का नाही, विदिन स्पेसिफिकेशन लिमिट मध्ये आहे का नाही हे चेक करण्यासाठी त्या ठिकाणी ऑर्गनायझेशन असतं. आणि त्यात सुद्धा तुम्हाला चांगल्या पद्धतीची संधी आहे. विविध सॉफ्टवेअर जे आहेत त्याच्या निर्मितीमध्ये सुद्धा तुम्हाला चांगली संधी आहे. मग सायटेल असेल, सॅस असेल किंवा सिस्टॅट असेल किंवा इंडियन कार्ड क्लोथिंग असेल, NIC असेल किंवा क्वांटलिंक असेल, या सर्व सॉफ्टवेअर कंपन्यांमध्ये सुद्धा तुम्हाला स्टॅटिस्टिशियन म्हणून चांगल्या पद्धतीची संधी आहे. त्याचबरोबर इतर विषयासारखं संख्याशास्त्रामध्ये सुद्धा तुम्ही ग्रॅज्युएशन आणि पोस्ट ग्रॅज्युएशन केला तर तुम्हाला टीचिंग फील्डमध्ये सुद्धा चांगली संधी आहे. BSc स्टॅटिस्टिक्स करून तुम्हाला B.Ed लाही प्रवेश मिळू शकतो. हायस्कूल टीचर तुम्ही होऊ शकता. MSc करून सेट, नेट, PhD वगैरे करून तुम्ही सिनियर कॉलेजला सुद्धा तुम्हाला असिस्टंट प्रोफेसर, असोसिएट प्रोफेसर आणि प्रोफेसर म्हणून चांगल्या पद्धतीची संधी आहे. ऍग्रिकल्चर युनिव्हर्सिटीमध्ये सुद्धा संख्याशास्त्राच्या पोस्ट असतात. तिथे तुम्ही चांगल्या पद्धतीचं करिअर करू शकता. शिवाय पोलीस अँड डिफेन्स मध्ये सुद्धा तुम्हाला चांगल्या पद्धतीची संधी जी आहे ती उपलब्ध आहे. थोडासा मी जास्त वेळ घेतला पण तरी देखील मी या ठिकाणी थोडस जे आवश्यक मुद्दे होते तसं बोलायचं झालं तर या तिन्ही विषयावरती कितीतरी वेळ आपल्याला बोलता येईल, दिवस बोलता येईल, परंतु वेळेची मर्यादा लक्षात घेऊन मी या ठिकाणी थांबतो. परत एकदा सावंत मॅडम आणि त्यांची सर्व टीम त्यांनी मला या ठिकाणी या स्टेट लेवलच्या सेमिनार मध्ये इनॉग्रल फंक्शन मध्ये चीफ गेस्ट म्हणून मला या ठिकाणी बोलवलं. विशेष करून संख्याशास्त्राच्या औंध कॉलेजमधील जे मोमीन मॅडम आहेत
ते माझ्या संपर्कात होत्या. त्यांनी मला या ठिकाणी बोलवलं त्यांच्या प्राचार्यांच्या परवानगीने. त्याबद्दल मी त्यांना आणि सर्व प्राचार्य मॅडम सर्वांना मी धन्यवाद देतो. थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Thank you very much, sir. Today, really, the topic of this seminar is career opportunities in physics, mathematics, and students. Statistics, sorry. Regarding these topics, you have delivered a very nice lecture and at depth level. And really, it will be very useful and fruitful to each and every student. And because of this topic, you can realize the what we can say, the reflect of this participant is 100 out of, and that's why it is a really good and interesting and very useful topic to each and everyone. And regarding this topic, really you have expressed your view and thoughts and various type of experiences with a different type of disciplines with this topic for this giving a valuable lectures. Thank you very much, sir. Now, the last part of this inaugural function is the vote of thanks. Now, may I request to Momin ma'am, please express the vote of thanks. Over to you, Momin madam. Thank you, sir. Dr. Kore sir has delivered a very informative guidance lecture on the career opportunities on physics, maths, and statistics. On the behalf of my college, Rajasri Patra Bhagwantra Mahavidyalaya, I extend a really hearty votes of thanks to our chief guest, Dr. Kore sir, who spared time from his busy schedule to grace the occasion. Today we had an opportunity to hear your thoughts, and this will surely be helpful for our students. Thank you, sir. Thank you very much, Kore sir. Thank you, madam. Thank you. Madam, thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Okay, once again, thank you to each and everyone for giving an opportunity to everyone for listening or getting the knowledge through these topics. And for this inaugural functions, we are available the eminent personality. Really, I don't know the one person how can he expertise in a different type of discipline, but really he has told the different type of opportunity in different subjects. And really, thank you very much from behalf of our college. Now, now these words here will be over the inaugural part of the functions, and this seminar is inaugurated by the today's guest persons with hands, and this program will be stopped here. And now, now the session first will be start after this inaugural functions. Now, may I request to Nanavre sir, please start the session number first. Over to you, Nanavre sir. Okay, sir. I am here to introduce research person of the session first. Yalpale Arvind Manohar. He is my close friend. The head of department from 2016. Now they are working as a principal in the Shahnaz Moinuddin Momin Cutout. Sir has done MSc in 1988 in mathematics and also MSc in 1990 in physics. They are working as a lecturer from 1990 in Shahnaz Moinuddin Momin Cutout.
they giving speeches on different subjects. Also, they are paper setter and the chairman of practical examination in physics, Shivaji University, Kolhapur. I am giving a very short introduction of this eminent person, Elpole sir. Today's topic of the speech is the career opportunities in physics. Students should know what are the opportunities after hitting is MSc or B.Sc in physics. It is very interesting topic for the science students. So I am requested to my friend Elpole sir to giving is a valuable speech on career opportunities in physics. Thank Elpole you, sir. Nanori sir. Now, I will start my lecture. Is it audible? हाँ sir. हाँ. Hello. Is it audible? हाँ. Yes sir. Yes. Okay. Honorable Principal of our college, Sawant Madam, the organizing committee of this seminar, professors of physics department, staff members of our college, and participants, students of this workshop. First of all, I am very much thankful to the organizer committee for inviting me to talk about such an important topic for the students of physics. Good morning, friends. Most of the students, after their 12th science, join to the B.Sc course. But what after B.Sc course? Major student have no what after 12th science, that is medical science, engineering field. Please stop other sounds. Mute all other audios. So major students have no after 12th science, but those students which are appeared for the B.Sc, they have not known what after B.Sc. Those students have the problem or question what after B.Sc. I am sure that my today's lecture will prove a tremendous beneficial for these students. After completing 3-year course of B.Sc, there are large opportunities. There, I think I am not video. Nanore sir. Here Yes, sir, only yes, sir. the slides. Slides are okay. Okay. So after completion of 3-year B.Sc course in physics, there are lot of opportunities for the higher education as well as jobs. Today we will discuss first of all these opportunities in 3 major parts. That is, first of all, we will discuss some well-known courses, then some most valuable courses, and then what are the job opportunities after B.Sc, M.Sc, and MSc, PhD. Now we will discuss some well-known courses after B.Sc physics. First course is MSc in university. To get the admission for the MSc in university,
you have to attain the PG CET exam, through which we can take the admission for the MSc, which is of 2-year course. If you are able to complete MSc Physics, then you may get job in teaching field, or you may get some higher education like a PhD. Now, the second well-known course is MSW and MBA. To get the admission in National Institute for the MBA or MSW, you have to qualify CAT exam. CAT means Common Admission Test, or MAT, National Level Exam. If you crack such a type of exam, then you have to do the course of MBA or MSW, which have required 2 years. And after completion of this 2-year course, you get job in MBA Finance, HR, marketing field. Then some computer courses. Of course, these courses are, you have also know, but I will just told a small information about these well-known courses, and then we will go to our important point. So MCA or MCM, if you have to do MCA or MCM course, you have to crack the ICT exam, through which we get the admission for MCA or this MCM course in computer. If you complete this course, then you have get the jobs in software field as well as IT field, where there is handsome salary. Then you also complete or do the course like B.Ed. If you choose your career to be teacher, then this is the best option. This is one of a 2-year course. Then you have a crack TET exam to qualify the teacher on high school or some primary schools. This is one of the course. And then media and mass communication. If you are able to complete media and mass communication course, then after completion of this course, you have get job in print and electronic media. Now this print and electronic media plays an key role in our society. You know how the news are displayed on TV, different channels, and on the basis of these news, how our society, community deflect on this nowadays news on Bhrashtachar and other things. We are not interested in political issues, but this field of the media is again important, which plays very important role, and where you get the salary up to 45,000 if you complete the course of mass communication and media, which have required only 1 year. Now, after this very small course, now if you want to join some medical field, then after B.Sc Physics, it is possible to join radiologist course. It is a 2-year course. If you complete the radiologist course in medical field, you get the job for radiotherapy technologist to treat the cancer patient. Nowadays, due to the chemical food, the patients of cancer continuously goes on increases, and therefore radiotherapy technologists have a tremendous opportunity of job in the medical field. Apart from this, in the medical field, if we complete the nuclear radio technologist course conducted by university, which is appointed as nuclear medical technician, as well as a technician in the hospitals, technician for the dialysis, technician
for the different departments of the medicals, and by which you can detect the diseases, different diseases on the basis of nuclear physics. That is, you know that MRI, magnetic resonance imaging. The use of physics in the medical field is very much large. That means by ultrasonic waves, by radio technology, as well as by magnetic resonance imaging, we can detect the tumor inside the body. We can detect the different diseases inside the body, so that as compared to the other students of B.Sc, the students of physics have a tremendous opportunity in the medical field. Now, these are some well-known courses to the physics students after their graduation. Now, I want to focus. Next slide. Next slide, please. After completion of these different opportunities after B.Sc, that we want to discuss. Nano sir, take the next slide. Many of the students are seeking for their careers sorry. So, just a minute, I have call. Hello, am I audible? Nanore sir? Yes, sir. Yes, sir. Hello. Yes, sir. You are audible. Okay. Now, many of the students are seeking for their careers after completing B.Sc course in physics. The one question arises in the student mind that what should we choose after B.Sc physics? Either higher education or job. After completing your B.Sc course in physics, there are many career opportunities open for you, such as research, analysis, teachers, lab assistants, etc. But if we go for higher education, such as MSc degree, MSc PhD dual degree, join MSc PhD course, then you can become a scientist. And after that, you can apply for CSIR or NEET exam. CSIR means Council of Scientific and Industrial Research. If you are able to join to CSIR after completion of MSc, then you will get a stipend of 25,000 along with your education. So after this examination, you become a scientist in some international research labs, so that most of the students are trying to take the admission for the MSc. Why the students take admission for the MSc after BSc? There are four main reasons. That is, first reason is that you can apply for many government jobs in which MSc course required as a eligibility criteria. You will find many career opportunity in private as well as public sector also. If you complete the MSc, then you can find a job in ISRO, Indian Space Research Organization, and DRDO means Defense Research and Development Organization, as well as BARC, that is Bhabha Atomic Research Center, and other such research centers. You can also get high-paid jobs with reputed professions.
So this is the main 4 reasons by which students take the admission from B.Sc to M.Sc in physics. Now to get the M.Sc admission in a reputed institute, you have to give some entrance examination. No doubt, you can complete your MSc in our university, some colleges, no problem. But to definite job or placement, there are some reputed institute in all over India. There you have to crack their entrance examination. Now I want to mention some important entrance examinations by which we get the admission for MSc and MSc Tech as well as MSc PhD in different universities. Most of the students after BSc try to join the IIT JAM exam. IIT JAM means IIT Joint Admission Test. If you crack this IIT JAM exam, then you will get the admission for MSc in IIT as well as NIT. As you are able to get the admission in IIT or NIT, then you can complete the course of MSc Physics, joint MSc PhD in Physics, MSc PhD dual degree, integrated MSc PhD, MSc in astronomy, joint MSc PhD in astrophysics, joint MSc PhD in atmosphere, joint MSc PhD in ocean, joint MSc PhD in geophysics, as well as MSc PhD dual degree in environmental science. If we take any degree from these different courses in IIT, you have definite job with high salary. Another entrance exam is NEST, N-E-S-T, National Entrance Screening Test. If you are able to crack such a type of exam, then you will complete integrated MSc program in basic physics in reputed institute. Such a type of another exam is JST, that is a joint entrance screening test. If we crack such an exam, then you get the admission for PhD program in physics, integrated MSc PhD program, integrated PhD program, MSc program in physics. So these are courses by cracking this JST exam. Now another exam is OTA, that is Orissa University of Agriculture and Technology. If we crack if we appear for this exam and qualify for this exam, then you will complete your MSc program in physics as well as a PhD program in physics in Orissa University. It is a well-known reputed university. Then Tata Institute of Fundamental Research, their entrance exam is also there. And if we appeared for this exam, then we can complete the PhD program in physics as well as integrated MSc PhD program in Tata Institute of Fundamental Research. Then another exam is ISR, Indian Institute of Science, Education and Research. This is one of the entrance exam. As we go through this exam, you can complete your integrated BSc and MSc course. Means BSc and MSc, which is an integrated course in physics. Also integrated PhD program and PhD program in physical science. So these are the different entrance examination
through which we get a job opportunities of high paid salaries. These are some international institutes where you can do MSc, MSc PhD, or PhD or M.Tech. Okay, now we will discuss some postgraduate courses after B.Sc, after B.Sc Physics. After B.Sc Physics, you can apply for any course to get ahead in your field. Some of the courses like acoustical physics, astrophysics, astronomy, biophysics, fiber optical physics, fluid physics, geophysics, material physics, medical physics, molecular physics, nuclear physics, optical physics, plasma physics, cosmology physics. There are different courses. You can choose any of the course after the B.Sc. So as you choose any course from these different courses, you get definite job after completion of your MSc. Now, what is the scope of job after B.Sc course? Means these are the different courses after entrance examination. But you have question, what after MSc and what after MSc PhD? Then now I want to discuss what are the job available after completion of postgraduate or PhD. You know that in many industries work on concept of physics by using the laws of physics. Simple laws, Newton's laws of motion, Newton's laws of gravity. Many industries use the concept of physics to work in industry. And therefore, for many industries, you require the peoples of physics for doing the jobs like lab supervisor, researchers, consulting physicists, research associates, senior physicists, technicians, teachers, scientists, assistant scientists, radiologists, professors. These are the different jobs available in industrial field as well as in other some field. But some student ask me, is it not possible to join some higher level class 1 jobs after completion of MSc or B.Sc? It is also possible. Now I want to mention some organization aided by the government in which you have get a lakh, 1 lakh or more than 1 lakh salary per month. That means careers in government aided organization. There are different organizations in India which are aided by our government. So you get the job in these different organizations. I want to discuss different organizations in which you get the job with high salary. The first is Defense Research and Development Organization, that is DRDO. In DRDO, after completion of MSc, you can get the job in DRDO. Of course, there are some entrance examination, physical and medical criteria to join this Defense Research and Development Organization. You know, on the basis of this organization, our country is now in a very high speed progress in
defense field, that is different type of rockets, different type of missiles which are made by this DRDO. DRDO is one of the important government aided scientific institute where physics students are definitely joined. Second government aided institute is ISRO, Indian Space Research Organization. It is a well-known institute. If you are able to join this ISRO, then you get the job in space research, or you get your profession as a scientist in the ISRO. Then Baba Atomic Research Center, BARC. After completion of MSc Physics or MSc PhD, you can join Baba Atomic Research Center. And in Baba Atomic Research Center, as you join a junior scientist, you get the salary more than 1 lakh. Then another research center or well-known scientific lab aided by the government is the Physical Research Laboratory, Ahmedabad. Then Shah Institute of Nuclear Physics, Kolkata. Then Nuclear Science Center, New Delhi. Also ONGC, that is Oil and Natural Gas Corporation, and Baba Heavy Electrical Limited, BHEL, and National Thermal Power Corporation. These are some government aided institute where we get high paid salaries. Means there are number of opportunities of job after completion of B.Sc Physics, MSc Physics, and MSc PhD in different reputed institute. Now, what are the opportunities of job in other government sector? Yes, there are some other opportunities other than these high paid institute. That is railway officers. Means you get the job in the railway office, in banking field, in staff selection commission, in UPSC, MPSC. Also, you get the job in professor in senior college after completion of PhD and NEET exam. You get some jobs in civil services like cell tax officer, range forest officers, tahsildars. Of course, these are the competitive exam where any student can appear for this exam. But physics students are also appeared for these civil service exams. Now some career opportunities in private sector, that is Tata Consulting Service. In private sector also, the students of physics get more jobs. Also, you get job in analogy devices. This is one of the industry where we get the devices, no, not digital devices, analog devices. Then atomic labs, solar industry, India Limited. Then NASA, that is National Aeronautic and Space Administration, where you get the job after B.Sc and MSc Physics. In this way, there are number of opportunities of the job as well as higher education after the B.Sc. These opportunities and the chances of higher educations are not known to the students who are living in the rural area. And therefore,
it is necessary to arrange such a different lectures to know the students about the subject as well as the opportunities after the graduation in that subject. And therefore, I am very much thankful to the organizer, that is, you have arranged such a lectures to the rural area students. I am thinking that students have got some 10% knowledge about the awareness of the physics and higher education in physics. If it is so, then I am thankful to your committee, organizing committee, and stop my a short lecture. Thank you very much. Thank you very much, sir, for your valuable views on these opportunities of the physics in the discipline of the physics. And really, it will be very useful and beneficial to entire academic community, and really will inspire by your very excellent lecture, and they will take the benefit in their personal life. Thank you very much, sir. Now I request to Dr. Ramteke, sir, for expressing his chairperson views of this session. Over to you, Ramteke, sir. Okay, thank you, sir. Okay. So, Ramteke, sir, your voice is not clear. yes. Yes. Please come in the range. Now it is audible. Actually, that a PPT is not removed. So first of all, remove the PPT. Okay. Yeah. That's the problem. Okay. Now please start your Now it is. I'm very thankful for giving me opportunity to share the session. That the resource persons are first session is Dr. Arvind Ilpale sir, in charge principal of Sahaji Raje Mahavidyalay Khatav. Sir has given the different opportunities. What are the opportunities for the B.Sc student in physics, and what Hello, Ramteke, sir. Are you here? I think that Ramteke sir is disconnected to this seminar. Please, sir, phone to the Ramteke sir. Phone to Ramteke sir. Please wait, students. Ramteke sir is disconnected due to the connectivity problems, and now the situation while conducting the online lectures or any seminars such type. Okay, please go ahead, Ramteke sir. Okay. Hello, I am not disconnected. Okay. Please continue, sir. Hello. Continue, sir. Continue. Yes. So now
Okay, it is audible. Okay, so that Professor Ilpale Arvind, in-charge principal of Shahaji Mahavidyalaya, Khatav, sir has given the excellent presentation on the career opportunities in physics after B.Sc and M.Sc. What are the avenues open for the B.Sc in physics? That's why, and opportunities are open in private or government sector. Those who are interested to do the MSc, they can join, or after completion of a PhD, they can join as a research scientist, or they can work in the medical fields. So I think this lecture given by the Ilpale sir is very, very useful for the students who are interested in physics. So thank you very much. Thank you, sir. The last part of the Yes, session is that is the vote of thanks. May I request to Momin ma'am, may I request to Kokle sir, please express the vote of thanks of this session of research person. Thank you, Annapuri sir. I am very much thankful to Professor Arvind Ilpale sir, in charge principal Shahnaz Moinuddin Momin, for giving very nice and valuable information about career opportunities in physics. And I thankful to Dr. Ramteke PK, chairperson of this session. Once again, thank all participants, principals. Also, I am very much thankful to our principal, Dr. Sawant Madam, to encourage to organize this seminar. I am very much thankful of all participants, all faculties. Once again, thankful. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Kokle sir. Now, here this session first is over. Now the second session will be start. That is career opportunities in mathematics. Okay, and for this session, Honorable Dr. Gopne MT, the Associate Professor, Shivaji University, Kolhapur, he will deliver his views on this topic. And for this session, Barge ma'am, Barge she is appointed here for the introductory part. Now I will request to Barge madam, please take this opportunity and over this charge for introduction, and over to you, ma'am. Thank you, Annapure sir. Am I audible? Yes, yes, sir. Good afternoon, ladies and gentlemen. Today we are pleased to welcome Dr. Gopne sir, Assistant Professor, Shivaji University, Kolhapur, a very special guest for our seminar. He has completed his MSc degree from University of Pune. He obtained his PhD degree from Pune University under the guidance of Professor Vilas Kharat on topic some aspects of reducibility in posets. His area of specialization for research is lattice theory and discrete mathematics. He has worked as lecturer for undergraduate students from 2002 to 2005 at Sinhagad College of Science, Vadgaon, Pune. Also, he has experience of teaching for postgraduate students as an assistant professor at Shivaji University, Kolhapur from March 2005 to till date. He is life member of Indian Mathematical Society. Also, he is life member of Shivaji University Mathematical Society, and he is president of that. He is also member of Board of Studies of Mathematics, Shivaji University, Kolhapur, and also
BOS member, TC College, Baramati. Also, he is BOS member of Rajashri Shahu College, Latur, and also Miraj College for Girls, Pune. He has written 5 books and he published 3 papers through International Journal of Research and Analytical Reviews and through Southeast Asian Bulletin of Mathematics. He also completed 1 project in Shivaji University, Kolhapur. He presented his research papers through 9 international and 8 national conferences. He has attended 23 workshops and conferences. He has delivered 19 talks through various workshops and conferences. He has conducted 8 workshops and conferences. With this brief introduction, I welcome Dr. Gokhne sir once again. And now he will share his expert opinion on career opportunities in mathematics. And I request all you to give your full attention to Dr. Gokhne sir. Thank you. Thank you, madam, for nice introduction. I am audible? Am I audible? Yes, sir. Good afternoon to all. I'm very much thankful to organizing team of today's one-day state level seminar and Principal Raja Sripatrao Bhagwantrao Mahavidyalaya Aun Satara for inviting me to interact with you. For this interaction, I'll try to give brief information of some career opportunities in mathematics after B.Sc. I'll share a screen. Is it visible? Yes, sir. Yes. Okay. Some important facts of mathematics. Mathematics is used by all individuals in every day in a life. In science, mathematics is an essential tool. Nearly all scientific studies, scientists use it designing experiments, analyzing data, expressing precisely their findings by mathematical formulas, and making prediction on the basis of these findings. Such physical sciences as astronomy, chemistry, physics, really heavily on mathematics. Social sciences, economics, psychology, and social studies also depend on greatly on statistics and several outcomes of several branches of mathematics. Newly, economist uses more mathematics for write their findings in various forms. Mathematics also used in computers for designing models, for designing algorithms, for developing programs, and so on, to encounter the real world problems. Before going to actual openings or actual facts in the career, I'll just request all the students for studying mathematics. It is not just reading the mathematics. You just preparing for the exams, that is not sufficient here to prepare a mathematics for everything. You have to see the books that recommended by the experts for your syllabus. You are just getting the notes from teachers. You are studying it and giving the exam, taking marks, maybe out of out, but how much
content you are getting from it, it is questionable. So for studying mathematics, you take a book which are recommended by expert teachers, and you refer it, you read it, you analyze that book. Now I'll switch to the various career opportunities. First, I'm targeted to 8 IT industries. There are so many openings in IT industries for B.Sc people. Not only mathematics, there are opportunities for B.Sc physics also, B.Sc statistics also. The openings for software developers, programmers, software testing, analysis, data analysis, marketing, e-marketing, project manager, project leader, team leader, and so on. What you have to do? You have to do simultaneously when you are completing B.Sc in mathematics or subsequently in physics or other subjects. You just go through some basic languages, programming languages, take courses from that languages that are available on online education system. You take it and prepare for compute in IT industries. So many software companies such as Oracle, Microsoft, Google, Infosys, Wipro, TCS have various job positions in different departments that already I listed in the previous slide. Mathematics graduates are required in Cognizant, SCL, Infosys, etc. These are the topmost companies, and so many companies are there for you. You have to just express yourself in front of them. They requires basic computer knowledge, and fluent in English is essential there. You work on it and you may get a good job in IT sector as well. There are teaching jobs for mathematics people, but for teaching job, there is not sufficient only B.Sc. We have to take more efforts, take master's degree. We have some competitive exams also, like SET, NEET, or you can do the PhD, and then we can absorb as a teacher. There are teaching jobs for assistant professor, lecturer at junior college, teachers at school. For assistant professor, teacher at graduate and higher level or postgraduate level. Science colleges, engineering colleges, diploma colleges, also agriculture colleges are needed. The peoples who are MSc with NEET or SET or PhD. After B.Sc, you have to complete master's degree with minimum first class, means with 60% marks, and the people are eligible. Only MSc with 60% marks, they are eligible for agriculture colleges and agriculture universities for mathematics teacher. And also engineering colleges, now they want to be a MSc mathematics with NEET or SET person. What is NEET? National Eligibility Test, which is conducted by UGC CSI, and it is conducted twice in a year. Pattern of this
test is completely now MCQ. Before 5 or 6 years, it is some part of it is a MCQ and the other half, more than half part is a subjective question paper. There are two parts in MCQs. First part is on general aptitude, logical reasoning, graphical analysis, analytical and numerical ability, quantitative and series formation puzzles. And the B part or second part is subject questions. All questions are objective. All these questions are based on the core papers of MSc Mathematics. For this exam, there is a negative marking for wrong answers. SET, that is State Eligibility Test, which is conducted by UGC combined with Savitribai Phule Pune University, Pune. This exam is conducted thrice in 2 years. This also MCQ type test, and this exam is on offline mode. NEET is now available in online mode. Same type of features are here for SET also. First part is common for all the subjects, and second part is for or a second paper is for on the basis of only respective subject. Lecturer at junior college, the eligibility for it is MSc B.Ed. Master's degree is compulsory and they need to cover B+ or minimum 55% marks or 7-point scale B grade. Teachers at school level, eligibility is B.Sc B.Ed. After B.Sc, you can acquire a B.Ed degree, Bachelor of Education, and then you are eligible for a school teacher job. Temporary jobs are available at various engineering college, diploma colleges for non-SET candidates also. For getting admission for B.Ed, there is an entrance test centralized conducted by Maharashtra government. It is 2-year program. Also, there is a integrated B.Ed and M.Ed program also that is available in the various universities and affiliated colleges. Then these are the job for teachers. Now there are so many research institute, they invite for people for doing a research with fellowships. This is also job based. There are research degrees, MPhil, which is available in the most of Indian universities, which is full-time course of approximately 2 years. PhD also available various research institutes and universities. Research institutes such as TIFR, IITs, various IITs, ISC, ISER, NITs, ISI, Kolkata, and there also available MSc PhD integrated programs in a central universities. After B.Sc, people can apply for integrated MSc PhD programs, but there is an entrance test for getting the admission for MSc PhD program. For doing the research, there are some best places which are listed here. Tata Institute of Fundamental Research, TIFR, Mumbai. Then it is at Bangalore as well. For selection, there is a written test followed by interview. Then Institute of Mathematical Science, IMSC, Chennai. Admission through NBHM exam.
NBHM is nothing but National Board of Higher Mathematics. They conduct a test, entrance test. They select some peoples and they are giving fellowship to them for doing research. Then Harish Chandra Research Institute, HRI, Allahabad. Here also selection through everywhere there is an entrance test for selecting the students through test followed by an interview. An integrated MSc degree offered by the Indian Institute of Science, Education and Research, IISER, at Pune, Mohali, Kolkata, Trivandrum, Bhopal, and also at NITs, National Institute of Science, Education and Research, NISER, at Bhubaneswar. The IISER admits students via IIT JEE, KVPY. This is also one entrance test, and through board exams performance by the NISER admits students through the National Eligibility Screening Test, NEST. This NEST is also equivalent to the NET exam. A student can also opt for an integrated MSc in mathematics offered by University of Hyderabad, which admits students through a writing test held in June. Various central universities also have the same integrated programs. Then this point is covered by Helpalle sir also, Defense Research and Development Organization, DRDO. There are openings for scientists at entry level, and they also conducted a test for this entry level scientist, which is scientist entry test SET. This exam is of 3 hours duration, consisting of 2 sections. Section A of questions to the test, the candidate's knowledge in the subject of their Bachelor of Engineering, means BE students also allowed here, B.Tech students also allowed here, and MSc for science discipline. And section B of 50 questions to check the candidate's ability in analytical and qualitative skills, current affairs and general awareness test, the aptitude and scientific knowledge required for applied research and development. This is the below link for getting more information related to this test and DRDO. Similar research jobs are available at Indian Space Research Organization, ISRO, National Aeronautic Limited, and etc. Research fellowships, there are so many fellowships are available for doing research. First, NEET GRF, means National Eligibility Test. There are 2 cadres. One is for lecturership and the another is for junior research fellowship. Then NBHM fellowship, National Board of Higher Mathematics, provides PhD fellowship through an entrance test. The more information is available on www.nbhm.dae.gov.in. Then there are so many projects going on various institutes under the guidance of professors. They also give fellowships from their projects for doing the research. Then there is Inspire Fellowship. The fellowship will be offered to university first ranker in a particular subjects at PG level examination, as well as second Inspire scholars who have secured aggregate marks of 65% and above at MSc level. For this, more information, you can see the website inspire.ac.in.
dst.gov.in fellowships. Then there is a exam GATE, which is also give fellowships for pursuing PhD in IITs. Then there are openings in banking and finance sector, where various posts such as manager, assistant, probationary officers are filled through Institute of Banking Personnel Selections, IBPS exams in government banks. This exam is easy for B.Sc mathematics students. Then private banks and insurance companies also absorb the graduates through their tests and followed by interviews such as HDFC, ICICI, MetLife, LICs, Bajaj Alliance, Future Generali, and so on. Then chartered accountant, bank managers. These exams also easy for our B.Sc students. Income tax officer, this also available for graduates. This students can appear for the exam combined graduate level examination conducted by Staff Selection Commission, SSC, CGL. Eligibility for this is any graduate with the age limit is 18 to 27. Question pattern is MCQ. There are 4 cadres: English, general awareness, general intelligence, reasoning, and mathematics. Then B.Sc students can appear for competitive exams which are conducted by various government organizations through MPSC, UPSC, SSC, etc. For this, eligibility is just graduate for some and postgraduates for some of the positions. Mathematics student can find these exams easier than the other subject students because they are logically strong, and so aptitude test can clear very easily by these mathematics students. There are so many openings in military as an officers. Indian Army, they requires army education crops, and for this they require post graduation in the respective subjects and also interview followed by interview, and there is some physical tests also there. Post for Tech graduate course also there, direct entry, graduate combined with defense service exam and interview. Army Short Service Commission also offers Training Academy Madras. Eligibility for that, graduate CDSC conducted by UPSC and SSC interview. More information is available on joinindianarmy.nic.in. You can try for these things also. There are openings in Navy as well. Navy Permanent Commissions, Graduate Special Entries, Naval Academy, Goa through CDSC exam, and they need graduate with mathematics, B.Sc degree. NCC Special Entry Academy at Goa. Education branch under this Navy. They requires B.Sc Maths with physics in B.Sc at up to the second year. There are
openings at Air Force as well. Direct entry, graduation with physics and maths and 10+2 level. Written examination conducted by UPSC followed by SSB interview for those who pass in written exam. Women candidates, short service commission, helicopter transport pilots only. Graduation with maths and physics, 10+2 level, merit in SSB interview for selected candidates. Businesses, we can think for business also by taking private tuitions for higher educations, diploma in health sciences, all Indian Institute of Hygiene and Public Health, PG diploma in statistics, certificate course in Vedic mathematics. Here, these are the some openings in higher education, similar to the research positions. For searching jobs, you can try these some websites: nakuri.com, sarkariexams.co.in, careervendor.com, freejobalert.com, Maharashtra government website, maharashtra.gov.in. You can register yourself for Maharashtra gar.gov.in. UGC job portal is also available there. These are the some points. These are some mathematical institutes and some careers related informations are available at their websites. American Mathematical Society, then career resources for women mathematicians, student career employment resources. These are also some resources for finding various jobs. Thank you. If you have any questions, you can ask. विद्यार्थ्यांना सूचना आहे की काही क्वेश्चन्स असतील या विषयाच्या अनुषंगाने तर सर अवेलेबल आहेत, तुम्ही विचारू शकता. यू कॅन आस्क एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस टुडेज टॉपिक. Okay, I think that there is no any query, sir, because you have explained all the term with easy manner, and that's why there is no any query. Okay, thank you very much, sir, for your valuable lecture to our rural students, and really, I think that it will be very beneficial for their developing their life. Okay, thank you once again. Now, may I request to Dr. Taylor, sir, please evaluate these sessions as a chairperson. Over to you, Taylor, sir. Thank you so much, sir. It is really brilliant lecture. I am too much thankful to Dr. Gokhane MT from the Department of Mathematics, Shivaji University, Kolhapur. In his talk, sir has given number of opportunities, and he has discussed on the different types of career opportunities in mathematics. So it is really fruitful to the UG students, PG students. Also, it is useful for the faculties and MPhil PhD scholars. So Raja Sripatrao Bhagwantrao Mahavidyalaya Aund is going to conduct number of series of seminars. So in the series, the lecture of Gokhane MT is really brilliant. He has discussed on the career opportunities in mathematics. This lecture is also useful to the students of statistics and other allied subjects. Sir discussed on the different institutes of the national and international importance. He has given number of websites which are really fruitful for the graduate students
And also he discussed in his lecture how to get jobs, how to get career opportunities to the students. So it is really brilliant, and I'm too much thankful to the Dr. Gokhale MT sir. Thank you so much. Over to Annapuri sir. Thank you, sir. Thank you very much, Delur sir. Now I will request to Momin ma'am, please deliver the vote of thanks of this session. Over to you, Momin ma'am. Thank you, sir. Thank you very much. Dr. Gopne sir has given very informative speech on career opportunities in mathematics in simple and understandable manner. This valuable information will be helpful for our students. I also extend my vote of thanks to chairperson of the session, Dr. Taylor sir, principal Dr. Sound madam, and the participant. And the session second is over. Now we will start the session number 3. Thank you. Thank you, Momin madam, for expressing your vote of thanks of the guest lecture towards the Gopne sir as well as all entire organizing committee. Once again, thank you. Now I will start the third session, which is related to statistics subjects, and the topic is career opportunities in statistics. Dear friends, this session will also very helpful for getting the ideas and informations and opportunities in the discipline of statistics. And now this session, for this sessions, we have Honorable Zadav SA Madam, AGM College, Karad, behalf of Raja Sripatrao Bhagantrao Mahadale on a warm welcome on this online state level seminar, ma'am. And I will over the remaining part of this session about the introductory towards the Momin madam. I will request to Momin ma'am, please introduce of today's resource person. Thank you, sir. Welcome to the third session of the seminar. And the session is the career opportunities in statistics. I welcome the speaker of the session, Dada madam. I am here to introduce Dada madam. Dada madam is working as assistant professor at the AGM College, Karad. She secured the first rank while doing her B.Sc in Shivaji University, Kolhapur in 1992. She has completed B.Sc and M.Sc in statistics. Now she is doing PhD in biostatistics. She has more than 15 years of teaching experience for B.Sc, B.Com and M.Sc in statistics courses. She has worked as a chairman and member of different committees in the college as well as in the university platform also. She has completed a minor research project on socio-economic background of BSc1 statistics students as a co-investigator. She has attended many more seminars and conferences in the various places. She has received an award of Adarsh Shikshika given by the Pallavi Charitable Trust. Now I request Madam to start her session. Thank you. Thank you, madam. Okay, madam. Okay. Now I will start. Yes, audible is clear.
हॅलो हॅलो, हा मॅडम, यू आर हा ऑडिबल. मॅडम, हा स्क्रीन तुम्हाला दिसतीये? हा, नाही दिसत अजून, शेअर करायला लागेल. हा, एक सेकंद. हा, येस. हा, आता दिसते. Okay. Now I will start my lecture. A very good afternoon to one and all. I am very happy to take these opportunities to share my views regarding career opportunities in statistics. At the outset, let me express my gratitude towards Honorable Principal Dr. Sawant S.S. Ma'am and his team for organizing this one-day state-level seminar in our college. I am also thankful to Momin Shahnaz ma'am for inviting me. I hope so this session will be fruitful to you. First of all, we learn definition of statistics. I am request all of you participants, students, थोडंसं तुम्ही नोटबुक आणि पेन घेतलं तर बरं होईल की स्टॅटिस्टिक्स सब्जेक्ट इज these all three subjects PMS group हा सगळे सब्जेक्ट हे इम्पॉर्टंट आहेत, पण मोस्ट ऑफ द स्टॅटिस्टिक्स बद्दल ज्या अननोन माहिती आहेत त्या तुम्ही नोट करू शकाल. तर माझी विद्यार्थ्यांना विनंती आहे की थोडंसं तुम्ही वही पेन घ्यावं. ओके, डन. नाउ we learn the definition of statistics. Statistics is the science which deals with classification, tabulation of numerical facts as the basis for explanation, description and composition of phenomena. वेगवेगळ्या सायंटिस्टनी वेगवेगळ्या स्टॅटिस्टिक्सच्या डेफिनेशन केले. हा, बोला ना सर. Can you enlarge your PPT? It is looking very small. PPT is looking small. Yeah. फुल स्क्रीन दिसत नाही मॅडम. Student are unable to read. दिसत नाही. एक मिनिट सर, I will try. Yes. Yes, madam. Yes, Okay. now it is Okay. visible. Okay. ओके, येस. वेगवेगळ्या सायंटिस्टनी संख्याशास्त्राबद्दल वेगवेगळ्या डेफिनेशन मांडलेल्या आहेत, पण संख्याशास्त्र म्हणजे आकड्यांशी खेळणं. एक एक्झाम्पल थ्रू मी तुम्हाला सांगते. जर तुम्ही तुमच्या कॉलेजचे 500 स्टुडंटचे रिझल्ट तुम्हाला दिले तर यू नो एनी आयडिया अबाउट दिस रिझल्ट. तुम्ही त्या रिझल्ट बद्दल काही कल्पना करू शकणार नाही. बट विदिन सेकंड आय टेल यू आवर कॉलेज रिझल्ट इज 60%. मी जर असं म्हटलं की आपल्या कॉलेजचा रिझल्ट 60% लागला तर विदिन सेकंदात तुमच्या असं लक्षात येईल की 100 मधली 60 मुलं ही आपली पास झालेली आहेत. म्हणजे स्टॅटिस्टिक्स इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर कॅल्क्युलेटिंग, प्रेझेंटेशन, अनालिसिस, इंटरप्रिटेशन अशा वेगवेगळ्या गोष्टींसाठी स्टॅटिस्टिक्सचा आपल्याला फार उपयोग होतो. मी सेकंड डेफिनेशन मध्ये असं सांगितलेलं आहे, स्टॅटिस्टिक्स इज द इन्फरन्स ऑफ कलेक्टिंग, अनालायझिंग अँड मेकिंग इन्फरन्स फ्रॉम डेटा. इन्फरन्स मीन्स अंदाज. आज आपल्याकडं कोरोना यायच्या आधी आपण असं म्हणत होतो की भारत हा आपला महासत्ता होणार आहे. 2020 साली भारत महासत्ता होणार मीन्स व्हॉट? इन द वर्ल्ड एव्हरी 10 years वी टेक द पॉप्युलेशन सर्वे. एक स्टॅटिस्टिक्सची ब्रँच आहे डेमोग्राफी नावाची, म्हणजे जनगणना जी केली जाते त्या जनगणनेचा अहवाल असा होता की 2020 साली भारतात तरुण वर्गांची संख्या जास्त आहे and that's why you are a महासत्ता. तुम्ही जास्त काम करणार आणि तुम्ही मग रिझल्ट ओरिएंटेड डेव्हलप्ड मध्ये जाणार, डेव्हलपिंग थ्रू डेव्हलप्ड कंट्री मध्ये जाणार. In that way statistics have so many branches. Now see next point. Some examples I give you. Statistics हे आपल्याला डॉक्टर कोरे सरांनी इन म्हणजे चीफ गेस्ट लेक्चर मध्ये आपल्याला कोरे सरांनी स्टॅटिस्टिक्स बद्दल सांगताना असं सांगितलं की स्टॅटिस्टिक्स हा सब्जेक्ट बोथ साइड साठी आहे.
like A group and B group. B group means what? B साईडच्या मुलांना सुद्धा संख्याशास्त्राचा उपयोग कसा होतो? तर इन मेडिकल फील्ड we can test the blood. तुम्ही ब्लड टेस्ट करता. We cannot we only consider a few drops of blood and give the conclusion. 4 किंवा 5 थेंबाच्या रक्तावरून तुम्ही होल बॉडीचं अनालिसिस सांगता की टायफॉइड आहे, मलेरिया आहे. जर आपण होल बॉडीतलं ब्लड काढलं तर आपली काय अवस्था होईल? इन दॅट केस सॅम्पलिंग मेथड इज व्हेरी युजफुल. जे शीतावरून भाताची परीक्षा करणं, दिस इज द इन्व्हेन्शन ऑफ स्टॅटिस्टिक्स. हे आपण स्टॅटिस्टिक्स मध्ये शिकतो. मग इथं मग बऱ्यापैकी ऍग्रिकल्चर फील्ड असेल, मेडिकल फील्ड असेल किंवा इंडस्ट्री झोन असेल. इंडस्ट्री झोन मध्ये सरांनी ही कल्पना दिली की डॉक्टर W.A. शिवॉर्ट या सायंटिस्टनी 1924 साली कंट्रोल चार्ट एस्टॅब्लिश केला. मोस्ट ऑफ द सायन्स स्टुडंट पेक्षा कॉमर्सचे स्टुडंट तिथं जास्त ऍब्सॉर्ब होतात पुणे मुंबईकडं. इंडस्ट्रीमध्ये आपण काय करतो तर आपण आपला प्रॉडक्ट हा अंडर कंट्रोल आहे का आउट ऑफ कंट्रोल आहे. म्हणजे समजा तुमची कंपनी आहे पिना तयार करणारी किंवा तुमचा वॉचचा एखादा पार्ट करणारी, तर तो पार्ट हा तुमचा योग्य आहे का हे आपण तिथं चेक करतो स्टॅटिस्टिकली. नाउ गो टू, मी थोडंसं फास्ट घेते म्हणजे तुम्हाला स्टॅटिस्टिक्सच्या जॉब ऑपॉर्च्युनिटी बरोबर थोड्याशा कन्सेप्ट ही क्लिअर होतील. मेन पार्ट ऑफ द स्टॅटिस्टिक्स इज अ कलेक्टिंग डेटा. हा जो डेटा आहे, आज तुम्ही मोबाईल, स्मार्टफोन, वी कॅन यूज द स्मार्टफोन स्मार्टली. तुम्ही स्मार्टफोन स्मार्टली वापरता आणि हा स्मार्टफोन स्मार्टली वापरत असताना तुम्ही जाता जाता लाईक करता. तुम्ही एखादी गोष्ट लाईक केली, एखादी ऍडव्हर्टाईज तुम्ही लाईक केली, पर्स तुम्ही चूज केली, तर नेक्स्ट टाइम तुम्हाला तुमच्या मोबाईल मध्ये पर्सच्या ऍड येतील. म्हणजे दिस इज अ डेटा अनालिसिस. यू कॅन गो टू डीमार्ट. डीमार्ट मध्ये गेलात तर तिथं तुम्हाला यू कॅन गो टू डीमार्ट. डीमार्ट मध्ये गेलात तुम्ही तर तिथं तुम्हाला शुगरच्या शेजारी टी पावडर म्हणजे साखरे शेजारी चहा पावडर सापडते. दिस इज द अनालिसिस ऑफ डेटा. हे आपल्या डेटाचा अनालिसिस आहे. मग डेटा कलेक्ट करण्याच्या बऱ्याच पद्धती आहेत. सर्वे मेथड आहे, न्यूजपेपर्स आहेत, बुलेटिन्स, बातम्या, ऑफिस फाइल्स. नाउ वी कॅन प्रेझेंट this data in so many ways. I give charts, tables and graphs. Pie diagram. Pie diagram मध्ये मी एक एक्झाम्पल दिलंय. Illiterate and literate. Literacy means सुशिक्षित. Illiterate means असुशिक्षित, मेल अँड फिमेल. विदिन सेकंड तुम्हाला टोटल 2.5 लाख पॉप्युलेशन असताना लिटरेट मेल्स किती आहेत, इलिटरेट फिमेल्स किती आहेत, हे तुम्हाला छोट्याशा डायग्राम वरून कन्क्लूड होतं. देन आय गिव्ह यू बार चार्ट, लाईन डायग्राम. मी तुम्हाला स्टॉक मार्केटचा एक तुम्हाला एरो दाखवलेला आहे. हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम हा तुम्हाला अभ्यासात आहे FYSY ला. हिस्टोग्राम मध्ये एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज प्रपोर्शनल टू फ्रिक्वेन्सी. त्या टर्म तुम्हाला झाल्या असतील, पण छोटस बॅकग्राऊंड तुमचं सब्जेक्टशी असावं म्हणून मी थोड्याशा ह्या तुम्हाला आयडिया दिल्यात. आपलं बजेट डिक्लेअर होताना फेब्रुवारी महिन्यात बजेट डिक्लेअर होतं, तेव्हा सुद्धा पाय चार्टचा वापर केला जातो. म्हणजे आपल्याला सांगितलं जातं की एवढे पर्सेंट एज्युकेशनला आहेत. दिस पर्सेंट इज ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर. ठराविक पर्सेंट हे एग्रीकल्चरला आहेत. इन दॅट वे नाउ आफ्टर BSc स्टॅटिस्टिक्स. आज स्टॅटिस्टिक्सला फार मागणी आलेली आहे. BSc नंतर तुम्ही कोणत्या कोर्सेस म्हणजे विद्यार्थी हा अभ्यास करत असताना मार्किंग मध्ये अडकतो आणि एम, अम्बिशन, टार्गेट हे विद्यार्थी आज न करताना दिसत नाहीत. थोडस तुमचं एम, अम्बिशन फिक्स असावं की तुम्हाला कुठल्या दिशेला जायचं आहे, काय बनायचं आहे. हायर एज्युकेशन आफ्टर BSc ला तुम्ही स्टॅटिस्टिक्स हा स्पेशल सब्जेक्ट ठेवल्यानंतर तुम्ही कोणत्या साईडला जाऊ शकता. तुम्ही एमस्टॅट ला जाऊ शकता. एमस्टॅट मीन्स मास्टर इन स्टॅटिस्टिक्स. आपला भारत ज्या वेळेला स्वतंत्र झाला 1947 साली, त्याच्यानंतर त्या काळचे तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी एक कमिटी स्थापना केली अंडर द गायडन्स ऑफ P.C. महालानोबिस इन 1950. 1950 साली त्यांनी
आपल्या भारतातील डेटाचं अनालिसिस व्हावं. थोडेसे आपल्या ऑल डिपार्टमेंट्स असतील, एज्युकेशन असेल, इकॉनॉमिकली असेल, इम्पोर्ट असेल, एक्सपोर्ट असेल, ह्या सर्व फील्डचं अनालिसिस केल्यानंतर इम्प्लिमेशन करण्यासाठी त्यांनी NSS ची स्थापना केली, नॅशनल सॅम्पल सर्वे. इट इज इन कलकत्ता. ही कलकत्त्यामध्ये आहे आणि तिथं एमस्टॅट प्लस बॅचलर ऑफ स्टॅटिस्टिक्स हा सुद्धा 12वी नंतर कोर्स आपण ऍडमिट होऊ शकतो. त्याची ऍड येते, एक्झाम दिली की तुम्ही तिथं जाता आणि सरांनी सांगितलं की तिथं तुम्हाला स्टायपंड सुद्धा मिळतो. म्हणजे तुमचं जे फॉरेन फिरायचं स्वप्न असतं ते इझिली तिथं तुम्ही कव्हर करू शकता. म्हणजे एमस्टॅट हा तिथं रन होतो. त्याच्यानंतर महाराष्ट्र शासनानं सेंट्रल स्टॅटिस्टिकल ऑर्गनायझेशन बॉम्बेमध्ये आहे, मंत्रालयाच्या आसपासच्या एरियात आहे, तिथंही अनेक कोर्सेस रन केले जातात. मग एमफिल असेल, PhD असेल किंवा आजकाल सॉफ्टवेअर्स घेतली जातात, ऍक्च्युअल स्टॅटिस्टिक्स, अप्लाइड स्टॅटिस्टिक्स, अशा प्रकारे नावं वेगवेगळे असतात पण सिलेबस हा आपला ओव्हरऑल सेम असतो. MSc स्टॅटिस्टिक्स करू शकता, MSc अप्लाइड स्टॅटिस्टिक्स अँड इन्फॉर्मेटिक्स, MSc मॅथमॅटिक्स, ऍक्च्युअल सायन्स, कॉम्प्युटर सायन्स, MA पॉप्युलेशन स्टडीज. हा आपल्याला पुण्याकडं हा कोर्स पाहायला मिळतो. MSc इन बायोस्टॅटिस्टिक्स. बोलता बोलता मी सांगितलं की तुम्ही बी साइडचे जॉब्स घेऊ शकता. म्हणजे बायोस्टॅटिस्टिक्स मीन्स डेमोग्राफी, डेमो अँड ग्राफी. ग्राफी मीन्स स्टडी, डेमो मीन्स ह्युमन पॉप्युलेशन स्टडी. ह्युमन पॉप्युलेशन स्टडी मीन्स तुमचा जन्मांचा दर असेल, मृत्यूचा दर असेल, आफ्टर 10 इयर्स काही तुमचं पॉप्युलेशन काय असेल. काही देशात वृद्धांची संख्या जास्त आहे, काही तरुणांची संख्या जास्त आहे. देर आर सो मेनी रेअर प्रॉब्लेम्स, वेगवेगळे प्रॉब्लेम्स असतात. MSc इन बायोस्टॅटिस्टिक्स. मग आपण आपले जे सिव्हिल हॉस्पिटल्स असतात किंवा नगरपालिका, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद अशा ठिकाणी स्टॅटिस्टिशियनची पोस्ट असते. मास्टर ऑफ सायन्स, मास्टर ऑफ कॉम्प्युटर ऍप्लिकेशन्स, MCA, मास्टर ऑफ बिझनेस. नाउ हायर एज्युकेशन आफ्टर MSc. समजा आपण MSc केली किंवा MSc करत असताना तुम्हाला साइड बाय साइड अदर कोर्सेस काही करता येतात का? तर मास्टर इन पॉप्युलेशन स्टडीज हा 1 इयरचा कोर्स आहे. MTech तुम्ही करू शकता. पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा सुद्धा आजकाल सुरू केलेले आहेत. ऍक्च्युअल सायन्स असेल, कॉम्प्युटर असेल. इन रिसर्च तुम्हाला GRF मिळते, ज्युनियर रिसर्च फेलोशिप. म्हणजे तुम्ही तुमच्या जीवावर तुमचं शिक्षण घेऊ शकता. आज सारथी सारख्या संस्था आहेत, बऱ्याच चॅरिटीच्या संस्था आहेत, बऱ्याच इन्स्टिट्यूट अशा आहेत की त्या विद्यार्थ्यांना फेलोशिप द्यायला तयार आहेत. पण विद्यार्थी त्या दिशेने जाताना दिसत नाही. थोडंसं रेशो हा कमी आहे. म्हणजे 12वीला जर स्टॅटिस्टिकली 2000 विद्यार्थी पासआउट झाले तर 1000 विद्यार्थीच बॅचलर होतात आणि मास्टरकडं 20% जातात. दिस इज द डेटा अनालिसिस ऑफ आवर इन एनी कॉलेज. सिनियर रिसर्च फेलोशिप म्हणजे 1 वर्षांनी तुमची तिथं फेलोशिप थोडीशी इन्क्रीमेंट होते. मास्टर ऑफ फिलॉसॉफी, MPhil. काही ठिकाणी MPhil कमी डिग्री आता थोडीशी नाही आहे पण बऱ्याच ठिकाणी आहे. मी डॉक्टर ऑफ फिलॉसॉफी, PhD इन स्टॅटिस्टिक्स, PhD इन पॉप्युलेशन स्टडीज. मला इथं सांगायला मग फार आनंद होतोय की आज आपण शिवाजी युनिव्हर्सिटीचे कुलगुरू बघितले किंवा मागच्या काळात जर आपण शिवाजी युनिव्हर्सिटीचे रजिस्ट्रार बघितले तर आपले स्टॅटिस्टिशियनची व्यक्ती तिथं होती. म्हणजे स्टॅटिस्टिक्स इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट इन बिल्ड ऑफ नेशन. आपल्या देशाच्या जडणघडणीसाठी डेटा अनालिसिस हे फार महत्वाचं आहे. आजचे कुलगुरूही डॉक्टर शिर्के सर हे आपले संख्याशास्त्र या विषयाचे आहेत आणि मी त्यांची विद्यार्थिनी आहे. ओके. नाउ युनिव्हर्सिटीज इन्स्टिट्यूट ऑफरिंग स्टॅटिस्टिक्स कोर्स. स्टॅटिस्टिक्स कोर्स हा कोणकोणत्या युनिव्हर्सिटी मध्ये आहे? सगळे बऱ्याच ठिकाणी SY पर्यंत स्टॅटिस्टिक्स आहे, TY ला स्टॅटिस्टिक्स नाही आहे किंवा सम प्रॉब्लेम्स काही ठिकाणी सुरू केले, काही ठिकाणी नाही. तर सेंट्रल युनिव्हर्सिटीज मध्ये स्टॅटिस्टिक्स तुम्हाला कोर्स मुलांना माहीतच नसतं. सेंट्रल युनिव्हर्सिटीज अँड स्टेट युनिव्हर्सिटीज मधला फरक. सेंट्रल युनिव्हर्सिटीला यू हॅव ओनली 1 एंट्रन्स. तुम्हाला एकच एंट्रन्स असते सेंट्रल युनिव्हर्सिटीला.
Now, in a state university, other colleges, there are special entrance test. त्यांच्या MSc साठी वेगवेगळ्या कॉलेजेसच्या वेगवेगळ्या एंट्रन्स असतात. मग ऑन द स्पॉट विद्यार्थ्याला माहितच नसतं, त्यांना एकच एंट्रन्स दिलेली असती आणि मग ते येतात, मॅडम आम्हाला ऍडमिशन घ्यायचं आहे MSc ला, पण मग आता कसं करणार, आम्हाला माहितच नव्हतं, आम्ही एक एंट्रन्स दिली होती. म्हणजे सिली मिस्टेक. त्यामुळं यू कॅन अलर्ट की ऑल कॉलेजेस, all universities, we can take the entrance test. Okay. Now, Indian Statistical Institute, Indira Gandhi Institute of Development Research, Indian Institute of Technology, Indian Institute of Management, International Institute for Population Science, या ठिकाणी तुम्ही एनरोल होऊ शकता. एम्प्लॉयमेंट एरियाज. आता करिअर कडे जाऊया. मी बेसिक स्टॅटिस्टिक्स तुम्ही कुठं स्टॅटिस्टिक्स मध्ये तुम्ही कुठं हायर एज्युकेशन घेऊ शकता हे थोडस शॉर्ट मध्ये एक्सप्लेन केलंय. वेळ थोडा कमी आहे आणि कमी वेळात जास्त देण्यासाठी थोडस मी फास्ट सांगतेय. तुम्हाला मॅडमशी बोलल्यानंतर सुद्धा परत तुम्हाला काही हवं असेल तरी मी सांगेन. ओके. नाउ सी द एम्प्लॉयमेंट एरियाज. एम्प्लॉयमेंट एरियाज म्हणजे तुम्ही कोणकोणत्या ठिकाणी काम करू शकता. इन ऍग्रिकल्चरल रिसर्च, इन ऍग्रिकल्चरल रिसर्च, हॅलो हॅलो, हा मॅडम. हा एक सेकंद ना मॅडम, थोडस हा. एम्प्लॉयमेंट एरियाज इन ऍग्रिकल्चरल रिसर्च, बँक्स, बिझनेस, डेटा सर्वे एजन्सीज, डेमोग्राफिक स्टडीज, इकॉनॉमिक्स, एज्युकेशन, फायनान्स, इंडियन सर्व्हिस, इंडियन इकॉनॉमिक सर्व्हिस, इंडियन स्टॅटिस्टिकल सर्व्हिस, इन्शुरन्स, स्टॅटिस्टिकल अँड इकॉनॉमिक ब्युरोज, स्टॅटिस्टिकल रिसर्च, प्लॅनिंग, कमिशन, academic. In all sector we can work very तुम्ही या सर्व क्षेत्रात तुम्ही छानपैकी स्टॅटिस्टिशियन काम करू शकता. एक तुम्हाला उदाहरण सांगते. इन्शुरन्स कंपनीमध्ये तुम्ही स्टॅटिस्टिशियन कशा प्रकारे काम करू शकता. तर इन्शुरन्स कंपनीमध्ये जर तुम्ही बघितलं लहान मुलांचा इन्शुरन्स असतो तर तो इन्शुरन्स एजवर डिपेंड असतो. म्हणजे तुमचा एज जर कमी असेल तर इन्शुरन्सचा हप्ता सुद्धा तुम्हाला कमी बसतो. एज वाढलं म्हणजे तिथं तुम्हाला डेमोग्राफीचा सर्वे केलेला जातो. तुमचा बर्थ रेट, तुमचा डेथ रेट, तुमची हिस्ट्री या सर्वांचा अनालिसिस करून रिग्रेशन प्रिडिक्शन केलेलं असतं. अशा प्रकारे इन्शुरन्स कंपनीमध्ये तुम्हाला स्टॅटिस्टिशियनला जॉब्स असतात. नाउ नेक्स्ट कॉमन जॉब प्रोफाईल. बायोस्टॅटिस्टिशियन, डेटा सायंटिस्ट, डेटा अनालिसिस्ट, इंटरप्रिटर. म्हणजे स्टॅटिस्टिक्सचे जे जॉब्स असतात त्यांना वेगवेगळी नावं देण्यात येतात. डिस्ट्रिक्ट प्लॅनिंग ऑफिसर, नोडल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट स्टॅटिस्टिकल ऑफिसर, इन्युमरेटर्स. म्हणजे हे नावं ही आपण वेगवेगळी, पण ऍक्च्युली दिस वर्क इज स्टॅटिस्टिशियन. हे स्टॅटिस्टिशियनचं काम असतं. नाउ आता जॉबचे मी थोडेसे तुम्हाला प्रकार दाखवते. गव्हर्नमेंट सेक्टर मध्ये तुम्हाला जॉब्स आहेत. प्रायव्हेट सेक्टर मध्ये तुम्हाला जॉब्स आहेत. ऑफिशियल स्टॅटिस्टिक्स, रिसर्च इन्स्टिट्यूट, पब्लिक सेक्टर, सर्व्हिस इंडस्ट्री, मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्री, ऑफिशियल स्टॅटिस्टिक्स, टीचिंग, रिसर्च इन्स्टिट्यूट. अशा वेगवेगळ्या फील्ड मध्ये तुम्हाला स्टॅटिस्टिशियनना जॉब्स असतात. नाउ ऑफिशियल स्टॅटिस्टिक्स. तर इथं महत्वाची माहिती सांगते. ऑफिशियल स्टॅटिस्टिक्स, इंडियन स्टॅटिस्टिकल सर्व्हिस, UPSC. UPSC तुम्ही नाव ऐकलं असेल. फार मुलं पुण्या मुंबईकडे तर फार मुलं याला डिवोशनली वर्क करतात. UPSC आपल्या स्टॅटिस्टिशियनला 8 पोस्ट असतात. आज आपलं UPSC सेक्टर असेल, MPSC सेक्टर असेल, डिस्ट्रिक्ट स्टॅटिस्टिकल ऑफिसर. हे जे सेक्टर आहे हे एका वर्षाचं ऍड कधी येणार काय येणार टेंटेटिव्ह डिस्प्ले करतं. थोडासा चेंज होतो एक्झामला, नाही तर बऱ्यापैकी ते फिक्सच असतं.
त्याच्यानंतर युपीएससी मध्ये तुम्हाला 8 पोस्ट असतात. त्या 8 पोस्टला स्टॅटिस्टिक्सला इकॉनॉमिक्स हा सब्जेक्ट असतो. म्हणजे स्टॅटिस्टिक्स और इकॉनॉमिक्स असं हे सिलेबस मध्ये तुम्हाला असतं. त्याच्यानंतर मॉनिटरी और इव्हॅल्युएशन नोडल डेव्हलपमेंट ऑफिसर. तुम्ही जर इलेक्शनचं कार्य बघितलं असेल तर आपल्याकडे 5 वर्षांनी इलेक्शन्स असतात. जिल्हा परिषद असतील, पंचायत समिती असतील, नगरपालिका, ग्रामपंचायत. तर तिथे एक नोडल ऑफिसर असतो. ही इज ऑल्सो स्टॅटिस्टिशियन. हे काम स्टॅटिस्टिशियनच करू शकतो. स्टॅटिस्टिकल इन्व्हेस्टिगेटर, रिसर्च स्टॅटिस्टिकल ऑफिसर. नाऊ इन टीचिंग फील्ड आज आपण बघितलं फिजिक्स असेल, मॅथ्स असेल, स्टॅटिस्टिक्स असेल. आपण मॅथ्स मध्ये रिग्रेशन लाईन म्हणजे इक्वेशन ऑफ लाईन काढू शकतो. नाऊ वी कॅन प्रिडिक्शन असेल, ते प्रिडिक्शन आपण कोण करणार तर स्टॅटिस्टिशियन करू शकतो. टीचिंग मध्ये येस माय ऑडिबल इज क्लिअर. हॅलो हॅलो मॅम. येस येस. काय होतंय ऑनलाईन मध्ये रिस्पॉन्स विचारायला वेळ पण कमी आहे, मुलं कंटाळली असतील आणि त्यामुळे मी थोडं फास्ट घेतेय की सगळ्या त्यांना ओके. पण लक्षात येत नाही, कधी कधी वाटतं आपण एकटाच बोलतोय की काय. ओके. टीचिंग फील्ड मध्ये तुम्ही पीएमएस हा ग्रुप तुमचा स्टँडर्ड ग्रुप आहे. टीचिंग फील्ड मध्ये तुम्ही म्हणजे अगदी प्रायमरी स्कूल पासून हायर लेवल पर्यंत तुम्ही म्हणजे मी आजच सांगितलं की कुलगुरू हे स्टॅटिस्टिक्सचे आहेत. म्हणजे या पदापर्यंत तुम्ही तिथं जाऊ शकता. आणि मे बी असं काही नाहीये, आपला भारत देश फार छान आहे. आज अब्दुल कलाम म्हणजे त्यांच्या कार्याला सॅल्यूट देऊन आज आपल्याला राष्ट्रपती या पदापर्यंत ते गेले. त्यांनी कोणतीही इलेक्शन लढली नाही. म्हणजे जर तुमच्याकडे नॉलेज असेल, पॉवर असेल तर तुम्ही अगदी भारताच्या सर्वोच्च पदापर्यंत जाऊ शकता. मग ते टीचिंग फील्ड असेल, फक्त वाचन किंवा एक्सेल वरची कमांड, सॉफ्टवेअर्स हे तुम्हाला येणं गरजेचं आहे. युनिव्हर्सिटी मध्ये बघा एमएससी आहे किंवा टीचिंग हे युनिव्हर्सिटी लेवलला करू शकता. गव्हर्नमेंट एडेड कॉलेजेस आहेत. गव्हर्नमेंट किंवा गव्हर्नमेंट एडेड कॉलेज असं सांगत असताना 1-2 कॉलेजेस अशी आहेत की ती इंग्रजांच्या काळात आपल्याकडे स्थापित झालेली होती आणि त्यामुळे त्यातल्या ज्या टीचिंगच्या पोस्ट आहेत त्या एमपीएससी तर्फे सिलेक्ट केल्या जातात. मुलांना हे माहीतच नसतं किंवा हे सांगणारे गुरुही भेटत नाहीत. फक्त परीक्षा. काही कॉलेजेस नॉन ग्रँट आहेत. मग B.C.S असेल, B.C.A असेल, MBA असेल, MCA असेल. मेडिकल कॉलेजेस आहेत, गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस आहेत, डीम्ड युनिव्हर्सिटीज आहेत, ऍग्रिकल्चरल युनिव्हर्सिटीज आहेत, कॉलेजेस आहेत. तुम्ही म्हणाल ऍग्रिकल्चर सेक्टर मध्ये काय करणार, स्टॅटिस्टिशियन काय करणार, तर स्टॅटिस्टिशियन हा एनोवाचं काम करतो. अनालिसिस ऑफ व्हेरियन्स टेबल हा तुम्हाला एक सिलेबस मध्ये पार्ट आहे. किंवा ट्रीटमेंट देतात, पेशंटना ट्रीटमेंट्स देतात. त्या ट्रीटमेंटचा इफेक्ट किती झाला, प्रिसिजन काय आहे, हे आपण स्टॅटिस्टिशियन तिथं पाहतो. नाऊ research institute, main point. Research institute, there are number of posts available at various research institute of India. Statistical officer, statistical assistant, scientist B, sometimes A, B, C, D. अशा सायंटिस्टला त्यांनी वर्गीकरण केलेलं असतं. Some of the institute listed, म्हणजे मी काही इन्स्टिट्यूटची नावं दिली आहेत. इंडियन काउन्सिल ऑफ ऍग्रिकल्चर रिसर्च, इंडियन काउन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नॅशनल एड्स रिसर्च इन्स्टिट्यूट, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, नॅशनल इन्शुरन्स अकॅडमी. म्हणजे अशा बऱ्याच ठिकाणी नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉप्युलेशन स्टडीज, इंदिरा गांधी इन्स्टिट्यूट ऑफ डेव्हलपमेंट रिसर्च, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरोलॉजी. व्हायरोलॉजी ही एक आता नवीन ब्रँच आलेली आहे. व्हायरोलॉजी म्हणजे आज आपण बघितलं 2019 पासून आपण कोरोनाशी लढत आहोत. कोरोनाशी लढत असताना त्याचे औषध तयार केलं गेलं, म्हणजे त्याचं टेस्टिंग असेल, हे जे लगेच आपल्यावर ते आपण प्रयोग करत नाही. जे विषाणू, सूक्ष्म जीव असे जे हे गोष्टी आहेत, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरोलॉजी इथं सुद्धा अनालिसिस करावं लागतं. लहान जीवजंतू. आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टॉक्सिकॉलॉजी, टॉक्सिकॉलॉजी मीन्स
थोडे विषाणू म्हणजे पेस्टिसाइड्स, कीटकनाशक अशा ठिकाणी सुद्धा रिसर्च मध्ये आपल्याला जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज असतात. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ग्रेप्स, बनाना, शुगर केन, मिल्क मध्ये आपण मिल्कची जर आपल्याला क्वालिटी चेक करायची असेल तर यू कॅन चेक द यूज द सॅम्पलिंग मेथड. तुम्ही सगळ्या भारतातलं दूध एकत्र करून टेस्ट करू शकणार नाही. म्हणजे इन दॅट केस तुम्ही टेस्टिंग असेल किंवा त्याची क्वालिटी चेक करणार असेल तर तिथं तुम्ही स्टॅटिस्टिशियनच हे काम. आता मला सांगायला फार असं आनंद होतोय, रिसर्च जगाची वर्ल्ड बँक, आरबीआय मध्ये सुद्धा रिसर्च ऑफिसर, आरबीआय मध्ये ऍग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सुद्धा असतं. तुम्ही जर बँकेचं अनालिसिस केलं तर बँकेत सुद्धा वेगवेगळी डिपार्टमेंट असतात, शेतीशी रिलेटेड डिपार्टमेंट, ऑल नॅशनलाइज बँकेज, इथेही सुद्धा तुम्हाला स्टॅटिस्टिशियनना जॉब्स असतात. रिसर्च ऑफिसर, स्टॅटिस्टिकल ऑफिसर, डेटा अनालिसिस, स्टॅटिस्टिशियन, नाव वेगवेगळी पदांना डेसिग्नेशन जे आहे ते वेगवेगळं मेन्शन केलेलं असतं. MSRTC डिव्हिजनल स्टॅटिस्टिकल ऑफिसर, प्रत्येक जिल्ह्याला एक स्टॅटिस्टिशियन असतो. DSO डिस्ट्रिक्ट स्टॅटिस्टिकल ऑफिसर, हे जे पद आहे या पदाला अजून एक गोष्ट सांगावीशी वाटते विद्यार्थ्यांना की जॉब हा मिळणार आहे, सर्वांनाच मिळणार आहे, पण त्या जॉब मध्ये जर अधिकार मिळाले तर यू कॅन चेंज द वर्ल्ड. जॉब मध्ये जर अधिकार जग थोडस बदलण्याची, म्हणजे आज तुम्ही खाली बसून जे म्हणता की झालं असतं आपल्या देशात, म्हणजे हे जे रूल्स चेंज करायची तुम्हाला DSO मध्ये पॉवर मिळते. त्यामुळे स्टॅटिस्टिशियन साठी अशा बऱ्याच पोस्ट आहेत की त्या तिथं तुम्ही समाधानीही राहू शकता. IIT सुद्धा तुम्ही MSc करू शकता. IIT मध्ये स्टॅटिस्टिक्स BSc स्टॅटिस्टिक्सचा विद्यार्थी MSc करू शकतो. बट ही क्रॅक द जॅम एक्झाम. जी जॅम एक्झाम आहे ती तुम्हाला क्रॅक करावी लागते. सॉफ्टवेअर, IT इंडस्ट्री, कंपनीज, वेगवेगळ्या कंपनीज आहेत. आज कंपनीज ह्या ऑनलाईन मुलांना घेतायत की आज आमचा BSc झालेला स्टॅटिस्टिक्सचा मुलगा ऑनलाईन इंटरव्ह्यू देतो आणि इझिली त्याला 15,000 20,000 ऑनलाईन पेमेंट सुरू होत आहे आणि ही वर्क द अनालिसिस ऑफ देअर डेटा. मग TCS असेल, सायटेल असेल, इन्फोसिस असेल, सुधा मूर्तींची इन्फोसिस, विप्रो सांगलीत आहे. विप्रो ही थोडीशी फार्मास्युटिकल कंपनी आहे, म्हणजे मेडिसिनशी रिलेटेड आहे. BPO, KPO, जॉब प्रोफाईल, बिझनेस अनालिस्ट, म्हणजे प्रोफाईल हा वेगवेगळा असू शकतो. नाउ नेक्स्ट, क्लिनिकल रिसर्च अँड फार्मास्युटिकल्स. बायोस्टॅटिस्टिशियन हा तिथं काम करतो. कंपनी सायटेल, मॅडम आवाज येत नाही अजिबात. हॅलो दादा मॅडम.
मीटिंग कुणी लेफ्ट करू नका. मॅडमचं थोडस प्रॉब्लेम झालाय. मॅडम 2 मिनिटात जॉईन करतील. पार्टिसिपंट मीटिंगच्या बाहेर पडू नका. कॅमेऱ्यातनच करते. गरम झाल्या. झालंय मॅडम, सुरू झालंय. मॅडम आवाज येत नाहीये तुमचा. झालाय ना मोबाईल, त्यामुळे ऑपरेट होईल. हा चालेल चालेल. स्क्रीन दिसतीये मॅडम? मॅडम स्क्रीन दिसतीये? हो हो दिसते दिसते. सुरू करा. हा ओके. मग मी सुरू करते मॅडम. नाव प्रायव्हेट सेक्टर मधून आपण प्रायव्हेट सेक्टर मधले सॉफ्टवेअर IT इंडस्ट्रीज बघितल्या. त्याच्यानंतर क्लिनिकल रिसर्च, फार्मास्युटिकल्स, बँकिंग सेक्टर, क्लिनिकल रिसर्च किंवा फार्मास्युटिकल्स मध्ये आपल्याला स्टॅटिस्टिशियन काय करतो, तर जे 2019 साली आपल्याकडं कोरोना जी इपिडेमॉलॉजी जी हाणामारी आली, त्यामध्ये जे आपण यूज केले, म्हणजे आपण जे कोरोना साठी आपण ज्या लसी घेतल्या,
या लसीची जी ट्रीटमेंट होती, या ट्रीटमेंटचं जे ऍप्लिकेशन आहे किंवा त्याचा जो रिझल्ट आहे, अनालिसिस आहे, हे स्टॅटिस्टिशियननी केलेलं आहे. नाउ इन मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्री म्हणजे क्वालिटी सुपरवायझर, क्वालिटी मॅनेजर मीन्स डॉक्टर W.A. शिवॉर्ट 1924 साली डॉक्टर W.A. शिवॉर्टनी एक कंट्रोल चार्ट तयार केला. कंट्रोल चार्ट फॉर ऍट्रिब्यूट्स अँड फॉर व्हेरिएबल्स. स्टॅटिस्टिशियननी ऍट्रिब्यूट्स म्हणजे क्वालिटीचा डेटा, जे ड्रिंकिंग हॅबिट्स असतील, ब्युटी पार्लर किंवा जे हँडसम असा जो डेटा असतो, लिटरसी सुशिक्षित, ज्याला युनिट्स नाहीयेत, अशा डेटाचा सुद्धा स्टॅटिस्टिशियननी अनालिसिस केलेला आहे बाय युजिंग डॉक्टर W.A. शिवॉर्ट्स कंट्रोल चार्ट. मग टाटा मोटर्स असतील, किर्लोस्कर पॉवर टूल्स असतील, भारत फोर्स असतील, पॅन इंटरनॅशनल, आज जे आपल्याला पेन्शन्स दिली जाते, त्या पेन्शनच्या स्कीम्स असतील, या स्कीम मध्ये सुद्धा स्टॅटिस्टिशियन वर्क करत असतो. टेक्सटाईल, स्पिनिंग मिल्स, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, इन ईच अँड एव्हरी फील्ड स्टॅटिस्टिक्स इज वर्किंग. थोडस संयोजकांना मला असं सांगावं वाटतंय की थोडस मोबाईल हीट झाल्यामुळं थोडा ब्रेक झाला, पण मी जास्तीत जास्त स्टॅटिस्टिक्सची माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. त्याचबरोबर मला ही संधी दिली ज्या तुमच्या मॅडम आहेत, प्रिन्सिपल मॅडम आणि तसेच शहनाज मोमीन मॅडमनी मला ही संधी दिली, त्याबद्दल संयोगाचे आभार मानते. आणि तुमच्या जरी काही संख्याशास्त्र या विषयातील मास्टर डिग्री साठी असणाऱ्या अडचणी असतील किंवा जॉब्स साठी तुम्हाला काही हेल्प असेल, तुम्हाला त्याच्याबद्दल काही मार्गदर्शन हवं असेल, थोडासा वेळ कमी असल्यामुळे थोडं मी फास्ट घेतलेलं आहे आणि माझं लेक्चर थोडं लेट ठेवलं, त्यामुळे थोडस म्हणजे नाही म्हटलं तरी बाकीची लेक्चर अटेंड केली, त्यामुळे थोडंसं मोबाईल हीट झाल्यामुळे थोडं डिस्कनेक्ट झालं, तर सॉरी मॅम. आणि थँक्यू व्हेरी मच. पार्टिसिपंटना काही क्वेश्चन्स असतील मुलांना तर मॅडमना 1-2 मिनिटात विचारू शकता. हा, येस. धीरज कदम. हा, तुम्ही तुमच्या काही आता तुम्हाला काही सॉफ्टवेअर्स आहेत, SAS असेल किंवा R सॉफ्टवेअर आहे, आता नवीन तुम्हाला मिनी टॅब आहे, मॅटलॅब आहे, ही सॉफ्टवेअर तुम्हाला फ्री आहेत. MSc ला गुजरातला विद्यार्थी जातात, पुणे युनिव्हर्सिटीला जातात, सोलापूर युनिव्हर्सिटीला जाऊ शकता. अदर युनिव्हर्सिटीचा कोटा असतो मास्टर डिग्रीसाठी आणि गुजरातला ही छान प्लेसमेंट सेल्स आहेत, तुम्ही प्लेसमेंट सेल चेक करा. तुम्ही तेवढे आज हुशार आहात, स्मार्टफोन वापरता. त्याचबरोबर ही जी सॉफ्टवेअर आहेत त्याच्या वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या किमती आहेत. म्हणजे काही ठिकाणी एखादं सॉफ्टवेअर SAS हे तुम्हाला 1 लाखात मिळतं आणि तेच सॉफ्टवेअरचा कोर्स तुम्हाला 40,000 सुद्धा मिळतो. तर यू कॅन सर्च दिस. तुम्ही ह्या गोष्टी सर्च करा, त्याची माहिती घ्या आणि मग तुम्ही ते करू शकता. काही सॉफ्टवेअर फ्री आहेत, मार्केटमध्ये पुस्तकं सुद्धा अवेलेबल आहेत, युट्यूबचा तुम्ही वापर करू शकता, अनअकॅडमी आहे. त्याचबरोबर स्वयं नावाची संस्था आहे, जी स्वयं नावाची संस्था आहे तिथं तुम्ही फ्री कोर्सेस करू शकता. गव्हर्नमेंटनी फार चान्स दिलेला आहे, फक्त विद्यार्थ्यापर्यंत ते पोहोचायला पाहिजे आणि विद्यार्थ्याला त्यात आवड निर्माण व्हायला पाहिजे. तुम्ही A ग्रुपचे विद्यार्थी आहात, छान सब्जेक्ट आहेत तुमचे, मी तुम्हाला ऑल द बेस्ट देते. ओके Okay, madam. Thank you. Thank you for the nice presentation. I will request you, the chairperson, Dr. Nisar Desai sir, to express his views. Thank you, Momin ma'am. I am audible. Respected resource person, Radha madam, principal of this college, Dr. S.S. Sawan, and convener of this session, Momin madam, Shahnaz Moinuddin Momin. We have discussed from the last hour the career opportunity in statistics. Radha madam give the very important information
regarding career opportunities in statistics. Mapping the field of career opportunities in statistics, as well as on career opportunities including the field of the marketing, economics, biology, public health, sports, medicine, and many others. मॅमने खूप एक्सप्लेनेशन या ठिकाणी दिलं आहे. त्याचबरोबर त्यांनी खूप चांगल्या चांगल्या गोष्टी देखील सांगितलेल्या, जसं की रिसर्च मध्ये येणारे जे काही ऑपॉर्च्युनिटी आहेत त्याच्याबद्दल काही JRF असतील, SRF असतील या संदर्भात देखील खूप चांगली दिली. त्याचबरोबर पब्लिक सेक्टर मध्ये असणाऱ्या ज्या काही नोकरीच्या संधी आहेत त्या संधीच्या संदर्भाने देखील खूप चांगली माहिती विद्यार्थ्यांना मिळालेली आहे. त्याचबरोबर business, industry, agriculture, research, government, private, computer science, physics, health science, and other disciplines यातील खूप चांगल्या संधीची माहिती आमच्या विद्यार्थ्यांना दिली. खरं तर या सगळ्या माहितीचा भविष्यामध्ये आमच्या विद्यार्थ्यांना होईल असा आशा करतो आणि या ठिकाणी मी थांबतो. धन्यवाद मॅडम. थँक्यू. Thank you, sir. I request Barge madam to express the vote of thanks. Barge madam. Yes. Am I audible? Yes, yes. Thank you, madam. Good afternoon, everybody. It is my privilege to extend vote of thanks. Thank you is not just a word. It is more than an emotion. First of all, we take golden opportunity to thank our chief guest of inaugural function, Principal Dr. Kore DG, Adarsh College, Vita, for sparing his valuable time and accepting our invitation in his hectic schedule. I would like to thank all the three research persons, Honorable Elpale AM, Honorable Dr. Gokhne MT, and Honorable Srimati Jadhav SA, for their nice and very fruitful speech and for spending their valuable time for our college. I also give a big thanks to all three chairpersons of this seminar, Dr. Ramteke PK, Dr. Telore NV, and Dr. Kamble SA, because without their presence, we cannot conduct this seminar. From the depth of my heart, I owe my to our principal madam, Dr. Sawant madam, for encouraging us to conduct first time such a seminar. It is needless to say that this program would not have been such a success. बर्गे मॅडम आवाज येत नाहीये. I repeat some part. Okay. From the depth of my heart, I owe my sincere thanks to our principal, Dr. Sawant madam, for encouraging us to conduct first time such a seminar. It is needless to say that this program would not have been such a success without the continuous monitoring and supervision of our worthy principal madam. A special thanks for her mighty contribution. I would gratitude to the respected coordinator, Shri Nanavre sir, Physics Department, and co-coordinator, Srimati Momin SM from Statistics Department, Shri Kokole sir, head of the Physics Department, for organizing this seminar and making it successful. I would like to thank our teaching and not teaching staff for their support and suggestions. Now I give special thanks to Dr. Annapure sir, who conducted whole the program by giving his lot of time for anchoring, such a nice anchoring, and also for technical support. Finally, a big thank to the most silent member of this show, and they are none other than our participants from various colleges. Their greatness can be illustrated by their humble. So thank you to all the members. सर्व विद्यार्थ्यांना एक सूचना आहे की त्यांचा फीडबॅक त्यांनी व्हॉट्सअपवर लिंक पाठवलेली आहे त्याच्यावर सेंड करावा. थँक्यू.
फीडबॅक भरल्याशिवाय सर्टिफिकेट मिळणार नाही याची सर्व विद्यार्थ्यांनी नोंद घ्यावी. थँक्यू. And I declare that this seminar is over. Thank you. Okay. Thank you, madam. Now all students are requested to fill the feedback form which are provided on your group. You will get the e-certificate immediately. So it is necessary and essential to fill up the feedback form which are provided on your group. Thank you one and all, and with these words this seminar is over. Now I am closing this program.